Hello guys, good afternoon, and we are at what you call it nami dire sa SRP, and because today is why classy because of Typhoon Upong. Marag diri sa Cebu medyo calm na ron diri, but it's really a strong typhoon that affected the northern part of Cebu, especially katong Camotes o dis mga Bantayan Islands kana nas norte dapit Masbate kana mga igok gyud na ng typhoon, and there were many flights that were canceled. Og sad kay in the age of the time na nagka-problema ta ng mga flood control projects na pagkita gi-threaten pagkita mga bagyo na gonna be tested. Kuan yun ba? Gi-test yun ang atong kanailang flood control projects. And hopefully wala kayo mga flood control projects na kuan ba na destroy aning mga typhoon. But hopefully we hold up na marabuwa na wa kayo kuan. Wala kayo nagbaha. But wala, sad. It's a sad situation. But we're in the Philippines, and kaya ako ganyan mga tao naglakaw-lakaw man dali, but we're in the Philippines, and that's a reality na pila ka bagyo ang moagi sa ato every single year. Letter ko ano gud tagod, letter O na gud. Ano sa letter O? Ano? A B C D E F G H I J K L M N. Oh, 15th. Maabot yun o katong sa ubang time, di ba, roping, it's R. Then Yolanda, grabe ka lang Yolanda, 25 na naka bagyo ang nigaagi, di ba? So medyo kuan yun sa mga kuan sitwasyon diri nga traffic magani diri. So di apa nag-traffic pa. And anyway, pause ka na to. Yung traffic emitter is SRP, but there are so many events here in Cebu that's coming. So well, anyway, money, I don't know, it's a crawl here, the SRP. I don't know, hopefully why kasi nahitabong aksidente, kailangan sa timbangan dito. By the way, they just launched C-Selex, just launched kaning weight itong timbang, I forgot the name, but timbangon na ng mga truck before they can cross the bridge. Di ba? I'm gonna check out the name. I wrote about it, man. We call it the Modern Way Bridge Station. Modern Way Bridge. So moagi ng truck yan na yung sa timbangan na kung may overweight na, because mga na I'm always curious why there's so many trucks na maguban dis taas, maplatan, makuan it's so puzzling why. So kani gamay ra kani na road, gamay ra kani na segment kaning tulay diri sa SRP, and how come there's so many accidents, ilang accidents ha, kanang mga car breakdowns, mga naplatan, maguban na truck. Di ko kasabot nga di ko kasabot why, what's wrong. Nasuway sa media na naplatan media on that small segment mo ba tawaan na siya, is it haunted? I don't think so, but yeah, anyway, mo ni daghan nga pug tao bisag traffic sa typhoon season. Dayon dili na kuan. It's a typhoon day. Why? Kalibay trabaho. Yan ang kanisang police diri magsigig palabang. Palabngon na niyag una ning taga Mambaling kung ingani ang sitwasyon, ila na lang ning patuyokon, di ba? Because this is mismanagement niya. Di ko kasabot diba? So we're stuck here, but it's all right. Wala. Sige siya radio kaning ilang pulis. Sige radio.
na dapat din niya palabngon. Ay, Cordova CCLX, interesting. Ay, Cordova na modern bus. Wow. Si mo na iyan ang gikuha ang signboard na di na niya paagian. Dapat lang na unsa kakita sila sa sitwasyon. Sometimes usahay na tong enforcers, di ba? Di na, no left turn na, sorry. Iyan na nang ibutang. Because dapat lang ingana. Okay, kung hindi, sige tagkahuot kay kaninggikan sa Mambaling. So we're stuck here, but now he's gonna close down the road. Close down the road na. Oh, what na? Oh. Kita gid sila ba na they should see the situation usahay na kung sitwasyon ingani na kahuot di na nila palikuan. They're just gonna make it worse. Pero yeah, anyway, so mani sitwasyon dere sa naabdan ta. But yeah, mas better ning sign gali ning traffic. Pero okay ba unsay naa dito sto? Nano ingani sa dikahot at this time. So tungod ana nagbangga dito sa seaside na side. Ay, see. But yeah. Traffic na noon ang Cebu. Traffic yun ang Cebu. So we have to understand na traffic can happen. And yeah, the weather is quite fine. Bugnaw ra pero isod kayo ang kuan. Pasensyahay yung taan medyo mga tao will need patience. Usus namin nagbabag sama ng auto diha. So even ang truck mo change lane. Sama na sila. Ay mo change lane ba? Sunod na. Sama ni mga change lane dako kaayo. Kasi naibangga dito. We'll see. Wow, sila na So lagi ni bangga tingay. Dagan man nga din mga buang ng uban. I mean crazy ba? Crazy. They're gonna, well, we're the right lane, but yeah, it's interesting to see kaya ng uban mamalhin og lanes lagi na. Ilan ning na mismanage and I don't know why ngano ay nagbangga di dapit pasaka kay ngano na himong 3 lanes ang 2 lanes. Di ba? Di ba ginanglan. Ina nila ako ano. Well anyway, this is madung na ta mo abot og 10 minutes and we're still here. But yeah, it's okay. Pero tag we have to be patient because di man malalim sa ning ang parehong tantanan apektuhan ni nagbangga ni diri third lane or whatever, they just made up their lane. Manilisod na when you have only 2 lanes and then wala gini ngano inyong 3 lane. Okay, ngani. Ngano mo ato mo third lane na maghimo man mo third lane. na duharam gini ka lanes. Oh my goodness. Di ba? But good thing is nilusot na ta. But we'll see unsa gi culprit ani. Murag wagi culprit ani maura ni. Naghuot ra gid ni. Sometimes it happens. We call it bottleneck. And normally ang tip na lang nato when you're in a bottleneck is kasakto na lane para hindi na ka maglisod. Unless makikay ka na driver, paugat ka. You can try that, that shortcut lane that can lead to nowhere also. So hopefully what ni aksidente dire mao lagi ni money challenge dire sa atong tulay. Before we thought it was so big, then ang swerte na lang galian this is like a
2 lane. Di ba? 2 lane bridge or 4 lanes mahog ba? Because you have an extra lane, you have whenever there's an accident or na aberya. But things that you can of course prepare for in the future ba kung mag city building mo. The lesson is if you build it, they will come. So if you build roads, cars will come. So build bigger roads when you still have time. Di ba? Dako na daan imong daan. Because nagi aksidente dito. Nagi truck na sang naguba. Sige, hatag ra ko. Maning naami diri na lane. Ano mo? Paugatay. Steph, okay ra Steph ay okay, usahay ng natin mga passenger na mag-driver. We have to just be patient. We're in the right lane. I told you to that. We already we're in the right lane. So finally we're here, and driving is quite nabot na siya nagubaan lagi. So I don't know kaning weight bridge on the first day of operation sa itong Wee Bridge na siya naguba. I don't know why magdiri. I don't know maghimo og branch there's mekaniko diba kay ano daghan kay maguban diri na daan or maybe towing. Chill na lang ta. We'll do chill drive. Hindi na ta overtake ani mga tawhana kung dali naman yung mga tawhana. They have their business. So anyway, mga to'y one big traffic the SRP. And yeah, we're in the height of Typhoon Upong. Hopefully man we will know the news about the typhoon, and hopefully wakay na nga guba na daan. Keep on changing lanes sa may tawhana. And thank you so much for watching. Pasensya na. Bye bye bye.